మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం కష్టం కాదు, మ్యాథ్స్ సరదాగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. నేను నీలకంఠ భాను ప్రకాష్ ద వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్గా పేరు పొందాను. మేము మీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్. ఎప్పటిలాగా కాకుండా కొత్త విధానాలతోటి మీ అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మేము మీకు మ్యాథ్స్ నేర్పించబోతున్నాము. మా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ ట్రైనర్స్ మీకు టీసాట్ ద్వారా ఈ సేవలు అందిస్తున్నారు. Hello, welcome back. I am Hasita from Exploring Infinities. Previous class లో మనం pair of linear equations in two variables అనే చాప్టర్ చూసుకున్నాం. ఒక pair of linear equations in two variables కి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటే ఆ సొల్యూషన్ కనుక్కోవడానికి ఉన్న వేరియస్ మెథడ్స్ ఏంటో చూసాం. ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం మోడల్ మెథడ్ వాడి సొల్యూషన్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూసుకున్నాం. ప్రీవియస్ క్లాస్లో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ వాడడం ఎలానో చూసాం. ఇవాల్టి క్లాస్లో మనం ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఏంటో చూద్దాం. ఎలిమినేషన్ మెథడ్కి మోడల్ మెథడ్కి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని మనం ax + by = c ఫామ్లో రాసుకోవాలి. అంటే మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని a1x + b1y = c1 ఇంకా a2x + b2y = c2 ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి. ఈ ఈక్వేషన్స్లో ఉన్న రెండు వేరియబుల్స్ ఏంటి? x ఇంకా y. ఈ రెండు వేరియబుల్స్లో ఏదో ఒక వేరియబుల్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవడానికి చూస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి చూస్ x. అయితే రెండు ఈక్వేషన్స్లో x కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ అయ్యేలాగా వీటిని సూటబుల్ నంబర్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఈ కేసులో మనకి సూటబుల్ నంబర్స్ ఏమవుతాయి? జనరల్ ఈక్వేషన్స్ని చూసుకుంటే xకి కోఎఫిషియంట్స్ a1 ఇంకా a2 ఉన్నాయి. సో ఈ కోఎఫిషియంట్స్ని ఈక్వేట్ చేయడం కోసం మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని a2తో మల్టిప్లై చేయాలి అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ని a1తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు మనకు వచ్చే కొత్త ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి? a1 a2x + b1 a2y = c1 a2 and a1 a2x + b2 a1y = c2 a1. వీటిని ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 2 నుంచి x టర్మ్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం వీ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ 2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామంటే మనకి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్న సైన్స్ మారుతాయి. -a1 a2x -b2 a1y ఇంకా -c2 a1. a1 a2x -a1 a2x ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మనకి ఆన్సర్గా వచ్చే ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అండ్ దట్ వేరియబుల్ ఈజ్ y. సింగిల్ ఈక్వేషన్ సింగిల్ వేరియబుల్ అంటే మనకు వచ్చే నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఒకటే. సో yని కామన్ తీస్తే y ఇంటూ b1 a2 b2 a1 = c1 a2 c2 a1. y = c1 a2 c2 a1 by b1 a2 b2 a1. y వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు x వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలి? సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 or ఈక్వేషన్ 2. సపోజ్ we choose ఈక్వేషన్ 1 అంటే a1x + b1 into c1 a2 c2 a1 by b1 a2 b2 a1 = c1. ఈ ఈక్వేషన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి x వాల్యూ ఎంతో వస్తుంది. ఇలా మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఆఫ్ y అండ్ xని ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని అవి కరెక్టో కాదో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఈ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ a, b అండ్ cని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక సమ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూస్తే మనకి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ మీద ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. క్వశ్చన్ చదువుదాం. Mary told her daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Find the present age of Mary and her daughter.
మేరీ తన కూతురికి ఏమని చెప్పిందంటే 7 years ago మేరీ ఏజ్ తన కూతురు ఏజ్కి 7 times ఉంది. అండ్ 3 years తర్వాత మేరీ ఏజ్ తన కూతురికి 3 times ఉంటుంది. అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ మేరీ అండ్ హర్ డాటర్. టు ఫైండ్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ మేరీ అండ్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ హర్ డాటర్. సో ఈ సమ్లో మనకి ఈక్వేషన్స్ లేవు, అంటే మనమే వేరియబుల్స్ని అజ్యూమ్ చేసుకుని ఈక్వేషన్స్ తయారు చేసుకోవాలి. లెట్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ మేరీ బి ఎక్స్ అండ్ లెట్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ హర్ డాటర్ బి వై. 7 years ago మేరీ ఏజ్ ఎంత? కరెంట్ ఏజ్ -7 అంటే x -7. అలానే తన డాటర్ ఏజ్ కూడా కరెంట్ ఏజ్ -7. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు y -7. సో 7 years ago I was 7 times as old as you were then. అంటే 7 years ago Mary age 7 times of her daughter's age. That means, so Mary age ante x -7 is equal to 7 times her daughter's age. 7 into y -7. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే x -7 is equal to 7y minus 7 into 7 49. మనకి ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో కావాలి? ax plus by is equal to c ఫామ్లో కావాలి. అంటే కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉండాలి. అయితే x minus 7y is equal to minus 49 plus 7. x minus 7y is equal to minus 42. ఇది మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. 3 years తర్వాత మేరీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? కరెంట్ ఏజ్ ప్లస్ 3 అంటే x ప్లస్ 3. అలాగే తన డాటర్ ఏజ్ y ప్లస్ 3. మేరీ చెప్పిన దాని ప్రకారం 3 years from now, Mary's age will be 3 times her daughter's age. That means x plus 3 is equal to 3 times of y plus 3. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే x plus 3 is equal to 3y plus 9. ఇది కూడా మనకి ఏ ఫామ్లో ఉండాలి? ax plus by is equal to c ఫామ్లో, అంటే కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. So x minus 3y is equal to 9 minus 3. That means x minus 3y is equal to 6. ఇది మన సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సెలెక్ట్ ద వేరియబుల్ విచ్ యూ వాంట్ టు ఎలిమినేట్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆల్రెడీ ఈక్వల్ ఉంది and it is equal to 1. సో మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి చూస్ చేసుకునే వేరియబుల్ x. ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? మనం ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఈక్వేషన్ 2ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, లేదంటే ఈక్వేషన్ 2 నుంచి ఈక్వేషన్ 1ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మనం ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఈక్వేషన్ 2ని సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. అంటే x minus 7y is equal to minus 42 minus of x minus 3y is equal to 6. సో ఇప్పుడు సింబల్స్ అన్నీ మార్చుకోవాలి కదా. ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్. x minus x 0. minus 7y plus 3y is equal to minus 42 minus 6. అంటే minus 4y is equal to minus 48. మైనస్ సైన్స్ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. y is equal to 48 divided by 4. That is equal to 12. అంటే మేరీస్ డాటర్స్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఇస్ 12. y వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు x వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలి? సబ్స్టిట్యూట్ y in either equation 1 or equation 2. మనం ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x minus 7y is equal to minus 42.
సో ఇక్కడ మనం y బదులు 12 సబ్స్టిట్యూట్ చేయబోతున్నాం. అంటే x minus 7 into 12 is equal to minus 42. X minus 84 is equal to minus 42. X is equal to 84 minus 42, that is equal to 42. That means Mary's present age is 42 years. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన x and y వాల్యూస్ కరెక్టా కాదా అనేది మనం వెరిఫై ఎలా చేసుకుంటాము? స్టెప్ 4 వెరిఫికేషన్. అంటే substitute the values of x and y obtained in equation 2. ఈక్వేషన్ 2లో ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము? ఎందుకంటే x and y వాల్యూస్ కనుక్కోవడానికి మనం ఈక్వేషన్ 1ని వాడాము. x minus 3y is equal to 6. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఆఫ్ x and y, x is equal to 42 and y is equal to 12. సో మనం ఈక్వేషన్ 3 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని చూస్తే x అంటే 42 minus 3 into y అంటే 12 is equal to 42 minus 3 into 12 36 is equal to 6. ఈ 6 ఎంత? That is equal to the right hand side of equation 3. సో మనకు వచ్చిన x and y వాల్యూస్ కరెక్ట్ అని మనం చెప్పచ్చు. కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి? Present age of Mary is equal to x, that is equal to 42 years. Present age of Mary's daughter, that is equal to y, is equal to 12 years. Next example చూద్దాం. Animals in an experiment are to be kept on a strict diet. Each animal is to receive, among other things, 20 grams of protein and 6 grams of fat. The laboratory technicians purchase two food mixes, A and B. Mix A has 10% protein and 6% fat. Mix B has 20% protein and 2% fat. How many grams of each mix should be used? So, question ఏంటి? ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉన్న యానిమల్స్కి 20 గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ఇంకా 6 గ్రామ్స్ ఫ్యాట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. లాబొరేటరీ టెక్నీషియన్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మిక్సెస్ కొన్నారు. ఫస్ట్ ఫుడ్ మిక్స్లో 10% ప్రోటీన్ ఇంకా 6% ఫ్యాట్ ఉంది. అలాగే సెకండ్ ఫుడ్ మిక్స్లో 20% ప్రోటీన్ అండ్ 2% ఫ్యాట్ ఉంది. సో ఈచ్ ఫుడ్ మిక్స్ ఎన్ని గ్రామ్స్ పెడితే ఈ యానిమల్స్కి 20 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ 6 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అందుతుంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం రాసుకోవాలి, ఏం కనుక్కోవాలి అనేది రాయాలి. టు ఫైండ్ number of grams of mix A and number of grams of mix B to be given to the animals. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసుకోవడం కోసం number of grams of mix Aని x and number of grams of mix Bని y అనుకుందాం. మిక్స్ Aలో 10% ప్రోటీన్ అండ్ 6% ఫ్యాట్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ 10% of x grams is equal to amount of protein in mix A. Similarly, 6% of x grams is equal to amount of fat in mix A. అంటే that is equal to 10/100 into x grams అంటే x by 10 grams, and this is 6/100 into x grams అంటే 3x by 50 grams. నెక్స్ట్ మిక్స్ Bలో 20% ప్రోటీన్ అండ్ 2% ఫ్యాట్ ఉంది. దట్ మీన్స్ 20% of y grams is equal to amount of protein in mix B అంటే 20/100 into y grams equal to 2y by 10 grams. అలాగే amount of fat in mix B 2% of y grams అంటే 2/100 into y
that is equal to y by 50 grams. ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఇవ్వాల్సిన టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎంత? 20 గ్రామ్స్. అంటే మిక్స్ ఏలో ఉన్న ప్రోటీన్ ప్లస్ మిక్స్ బిలో ఉన్న ప్రోటీన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 20 గ్రామ్స్. సో x by 10 grams ప్లస్ 2y by 10 grams ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 గ్రామ్స్. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇంటూ 10 అంటే 200. ఇది మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ టు బి గివెన్ టు ది యానిమల్స్ ఎంత? 6 grams. అంటే total amount of fat in mix A plus total amount of fat in mix B should be equal to 6 grams. So 3x by 50 grams plus y by 50 grams is equal to 6 grams. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే అంటే 50 LCM తీసుకుని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి పంపిస్తే 3x plus y is equal to 6 into 50, that is 300 grams. సో మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్స్. వీటి నుంచి మనం ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని మల్టిప్లై బై 3. అప్పుడు మనకు వచ్చే కొత్త ఈక్వేషన్స్ 3 into x plus 2y is equal to 200. 3x plus 3 2s are 6y is equal to 3 into 200, 600. And second equation 3x plus y is equal to 300. సెకండ్ ఈక్వేషన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో సైన్స్ మారుతాయి. అంటే -3x - y is equal to -300. సాల్వ్ చేస్తే 3x - 3x is 0. 6y - y is equal to 600 - 300. 5y is equal to 300. Y is equal to 300 by 5, that is 60 grams. దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3x plus 6 into 60 is equal to 600. 3x is equal to 600 minus 6 into 60, 360. X is equal to 600 minus 360 అంటే 240 by 3, that is 80. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఆఫ్ x అండ్ y కరెక్టో కాదో చెక్ చేయడానికి ఈ వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో x ఇంకా y వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 into 80 plus 60 equal to 240 plus 60, that is equal to 300. And 300 is nothing but the right hand side of equation 2. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఆఫ్ x and y కరెక్టే అని మనం చెప్పచ్చు. అంటే amount of mix A to be given to the animals is 80 grams and amount of mix B to be given to the animals is 60 grams. సో మనం ఒకసారి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో ఉన్న స్టెప్స్ ఏంటో సమరైజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ది రెండు ఈక్వేషన్స్ని ax plus by is equal to c ఫామ్లో రాసుకోవాలి. సో మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్స్ a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. నెక్స్ట్ ఏ వేరియబుల్ని ఎలిమినేట్ చేస్తామో చూస్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ స్టెప్లో రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ని ఈక్వేట్ చేయాలి. ఎలా ఈక్వేట్ చేస్తాము? బై మల్టిప్లయింగ్ విత్ సూటబుల్ నంబర్స్. తర్వాత ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? y వాల్యూ వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన y వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1 ఆర్ ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి x వాల్యూ కనుక్కోవాలి. And this is elimination method to find unique solution of a pair of linear equations in two variables. మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయని తెలుసు.
అయితే ఈ 4 మెథడ్స్లో అన్నిటికంటే ఈజీ మెథడ్ ఏది? అదే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. మరికొత్త లెసన్స్తో, కొత్త వీడియోస్తో మేము మీ ముందుకి రాబోతున్నాము. అప్పటిదాకా మీరు వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇంకా యూట్యూబ్లో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్కి లైక్, సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా ఫాలో చేయండి. అప్పటిదాకా లెట్స్ లెర్న్ మ్యాథ్స్ నేర్చుకుందాం సరైన విధంగా.